Mateo siempre creo que el amor verdadero era cuestión de entrega. Había crecido escuchando phrases como, quien ama, aguanta. El amor todo lo soporta. Si no luchas, pierdes. Nunca imagino que esas mismas ideas, repetidas como mantras durante ecos, serían las que lo llevarían directo a su propia destrucción emocional. Cuando conoció a Alma, sintió que por fin la vida le daba algo justo. Ella era brillante, espontánea, llena de vida. El tipo de mujer que conversa un día normal en un recuerdo. Mateo, tranquilo, serio, detallista, cayó sin resistencia en su encanto. El problema no era enamorarse de ella. El problema fue que, desde el primer mes, Mateo confundió intensidad con amor. Y caos con pasión. El primer aviso llegó suave casi imperceptible, como suelen ligar estas cosas. Una noche en un bar, Alma se enojó porque Mateo no la miraba lo suficiente mientras hablaba con una amiga. Después de la salida, ella caminó en silencio durante varios minutos. Hasta que estalló. Si me quisieras de verdad, no me harías sentir invisible. Mateo pidió disculpas. No había hecho nada malo, pero pidió disculpas igual. Y allí, sin saberlo, fue don comenzó su historia de dolor. Alma era encantadora, sir, pero también era impredecible. Cada gesto suyo podía desencadenar un conflicto. Cada opinión que no coincidía con la de ella era interpretada como un ataque. Cada vez que él ponía un límite, ella lo acusaba de frío, desapegado. O su frase favorita, tú no sabes amar como yo. Lo que más lo confundía era que, justo después de romperlo con palabras, Alma sabía ser dulce. Lo abrazaba, lo miraba con ojos húmedos y le decía, no me pierdas. Yo te amo, Mateo, solo me cuesta confiar. Esa frase era un anzuelo emocional. Mateo mordía cada vez, quería ayudarla. Quería ser diferente a los hombres que segnala, la habían lastimado. Lo que él no entendía era que Alma no quería ser sanada, quería ser adorada. El desgaste comenzó a volverse físico. Mateo dejó de dormir bien. Empezó a aislarse de amigos. Se preocupaba constantemente por no equivocarse, por no decepcionarla. Vivía en alerta emocional permanente. Una noche, después de una discusión absurda porque Mateo no respondió un mensaje en menos de 10 minutos, Alma le lanzó una frase que lo atravesó como un cuchillo. Si tú no haces lo que necesito, entonces no mereces estar conmigo. No era amor. Era control disfrazado de expectativa. Era ego disfrazado de vulnerabilidad. Para Mateo no lo veía letters. Estaba demasiado perdido dentro de una idea equivocada. El amor duele? No. El amor exige. El amor se pelea? No, el amor no duele. Lo que duele es rogar por respeto. Las discusiones comenzaron a volverse un ciclo interminable. Ella atacaba, él se disculpaba. Ella exigía, él cedía. Ella dudaba, él reforzaba. Cada capitulación de Mateo alimentaba más la sensación de superioridad emocional de Alma. Hasta que anda frente al espejo, Mateo se vio y no se reconoció. Tenía ojeras profundas, el pecho apretado y un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Era como si estuviera viviendo en una tormenta silenciosa que nadie más podía ver, y entonces ocurrió algo inesperado. Alma le pidió algo que cambiaría todo. Algo tan fuera de lugar, tan desproporcionado, tan absurdo. Que Mateo, por primera vez, sintió un golpe de lucidez tan fuerte que lo obligó a despertar. Y esa petición, y esa última prueba de control, sería la grieta por don comenzaría a colarse la verdad. Una verdad dolorosa, una verdad innegable. Una verdad que él siempre había evitado aceptar, no era amor, era dependencia, era miedo, era manipulación. Y lo peor de todo. Él mismo había permitido ligar hasta allí. Pero el punto de quiebra estaba segundos de aparecer. Y por primera vez en mucho tiempo, Mateo no sabía si estaba listo para escoger lo que esa verdad tenía que decirlo. La noche que todo cambió empezó con algo aparentemente simple, un mensaje de alma que decía, tenemos que hablar. Mateo sintió nudo familiar en el estómago. Levaban días tensos para él,
como siempre, penso que podría arreglar las cosas si era paciente, si era amoroso, si no discusiolators. Cuando llegó a su apartamento, Alma estaba sentada en el sillón, los brazos cruzados, la mirada fría letters. No había lágrimas esta vez, no había dramatismo. Solo una especie de calma peligrosa. ¿Sabes cuál es tu problema, Mateo? Dios sin mirarlo. Tú no haces lo suficiente para que yo me sienta segura. No me das prioridad. Mateo respiró hondo. Ya había escuchado algo parecido muchas veces, pero nunca con ese tono. No entiendo. Contestó, tratando de mantener la voz firme. ¿Chumes necesitas que yo no esté atento? Ella levantó los ojos lentamente, como si hubiera esperado justo esa pregunta. Quiero tu contraseña del teléfono. El silencio cayó como un golpe seco. Mateo sintió el corazón acelerarse. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía cómo decirlo sin provocar una pelea que, inevitablemente, terminaría en lágrimas, culpa y más exigencias. Alma, comenzó a decir, con cautela. Eso es muy personal. No he hecho nada malo. No entiendo por qué. Ella lo interrumpió bruscamente. Si no escondes nada, ¿por qué te cuesta tanto? Porque es privacidad, respondió. La privacidad es para la gente que traiciona. Ahí estaba, la frase que lo atravesó. La frase que condensaba meses de manipulación emocional. Mateo sintió un escalofrío. Había dado todo lo que podía. Tiempo, energía, comprensión, paciencia. Pero ahora ella quería más. Quería cruzar un límite que, hasta ese momento, él nunca había permitido que nadie cruzara. Y, por primera vez, sintió algo extraño. No miedo, sino una chispa de indignación. No te voy a dar mi contraseña. Dio despacio. No es sano. El cuerpo de Alma se tensó, como si esa respuesta fuera un insulto personal. Entonces no me amas. Mateo cerró los ojos por un instante. Lo había escuchado antes. Pero esta vez sonaba diferente, casi vacío, como un guión repetido tantas veces que ya no tenía emoción real, solo intención. Alma dio con voz cansada. No puedo seguir demostrando mi amor cada vez que te sientes insegura. No funciona así. Ella se levantó de golpe. Claro que funciona así. Si tú me amaras como dices, harías todo lo necesario para darme paz. Pero no lo haces. Nunca lo haces. Siempre estoy sola en esto. Sola. Y esa palabra fue como un espejo roto para Mateo. Porque si alguien había estado solo en esa relación, era él. Sola estaba ella. Pero sola con sus inseguridades. Con su miedo, con su vacío, mientras él intentaba sostener todo el peso emocional sin derrumbarse. Yo he intentado, respondió. He dado todo lo que tengo, ella rió. Pero no era una risa alegre. Era una risa amarga, casi cruel. ¿Sabes lo peor, Mateo? Lo que tú amas todo? Para mí no es nada. Why ahí, en esa frase, algo dentro de él se quebró. No fue un grito, hay un portazo, hay una lágrima. Fue un cansancio sabido que le cayó encima como una avalancha. Un agotamiento acumulado por ecos de intentar ser suficiente para alguien que no sabía recibir, que no sabía amar sin controlar, que no sabía pedir sin exigir. Alma se acercó lentamente, como una sombra. Si me amas, dame tu teléfono. No. Si me amas, demuéstralo. No. Si me amas. No. Ella se quedó congelada. Como si no entendiera esas dos letras. Como si nunca nadie le hubiera dicho que no en su vida. ¿Te estás negando? Preguntó con incredulidad. ¿Tú a mí? Mateo finalmente la vio. No a la mujer que él había idealizado. No al rostro hermoso que siempre lo confundía entre culpa y deseo. No a la fragilidad que él quiso proteger. La vio a ella. Real. Cruda. Necesitada. Vaciladas. Y entendió algo que nunca quiso aceptar. Alma no buscaba amor. Buscaba control. Y cuando ms él cedía. Ms ella se perdía dentro de sí misma. La voz de Alma tembló por primera vez. ¿Ya no me quieres? Mateo sintió un nudo en la garganta. No había forma fácil de decirlo.
No había forma indolora de contar esa verdad, es que no sé si esto dio lentamente. No sé si esto es amor, alma dio un paso atrás. Por primera vez la máscara se cayó, y debajo de ella había algo oscuro. Algo que él nunca había visto antes. Mateo, si tú me dices, yo no sé qué voy a hacer. Esa frase, más que triste, lo aterrorizó. No por lo que significaba para ella, sino por lo que revelaba sobre lo que él realmente representaba en su vida. No era su compañero, no era su igual, no era su amor, era su ancla. Era su muleta, era su garantia emocional. Mateo sintió que la habitación se hacía pequeña. El aire pasaba. Las paredes parecían acercarse. Porque de repente, él entendió la dimensión del problema. No era una discusión. No era un mal momento. No era inseguridad, era dependencia. Una dependencia capaz de destruirlos a ambos. Why, justo antes de que pudiera decir algo más, alma susurró algo que le heló la sangre. Si tú me sueltas, yo me hundo. Mateo tragó saliva. Porque, desde ese instante, supo que estaba atrapado en una historia mucho más peligrosa de lo que él había imaginado. Mateo no durmió esa noche. Se quedó sentado en el borde de la cama, mirando la ventana, escuchando la respiración inquieta de alma mientras dormía. Cada palabra que ella había dicho horas antes se repetía en su mente como un eco que no sabía silenciar. Si tú me sueltas, yo me hundo. Sin ti, no soy nada. No puedo estar sola. Y esa última frase fue la que más le pesó. Porque, de repente, él entendió que aquella relación nunca había sido estable. Había sido un péndulo. Alma se aferraba a él como una salvación, y él se desgastaba intentando mantenerla a flote, sin darse cuenta de que se estaba hundiendo con ella. Amaneció sin fuerza, con el pecho apretado y la cabeza llena de un pensamiento que le daba miedo admitir. Ella no estaba ahí por amor, estaba ahí por miedo. Miedo de lastimarla. Miedo de romperla. Miedo de convertirse en el villano de una historia que él no había escrito. Cuando Alma despertó, actuó como si nada hubiera pasado. Lo abrazó por detrás, le besó el cuello, y con ese tono dulce que usaba después de cada tormenta, le susurró. Perdón por lo de ayer, es que te amo demasiado. Mateo sintió un escalofrío. No era ternura, era alarma. Porque ya había aprendido el patrón, primero el ataque, luego la culpa, después la disculpa, y finalmente el ciclo volvía a comenzar. ¿Está bien?, respondió él, casi por reflejo. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Alma lo miró con una sonrisa tranquila, satisfecha. Pero sus ojos tenían esa inquietud microscópica que él conoce letras. Era como si estuviera evaluando cada gesto suyo, cada palabra, cada silencio. ¿Tienes planes hoy?, preguntó ella. Sí. Quería ver a Nico. ¿A tu amigo es? Sí. Quedamos de almorzar. ¿Why yo? Alma, no puedo estar todos los días contigo. ¿Por qué no? Ahí estaba otra vez. Y se pregona que parecía inocente, pero que levaba veneno escondido. Porque necesito espacio, dijo Mateo con la voz más firme que de costumbre. Ella parpadeó lentamente. Es parpadeo. Es que siempre antecedía un conflicto. Espacio para ti, para vivir. ¿No soy parte de tu vida? Mateo respiró hondo. Pero no puede ser toda. El silencio fue brutal. Alma retrocedió, como si él le hubiera dado una bofetada. Y luego vino lo que él temía, la metamorfosis emocional. El rostro de Alma cambió. Primero incredulidad. Luego tristeza. Luego miedo. Y finalmente, el golpe final, la mirada rota. Yo sabía que algo estaba mal, susurró ella. Yo sabía que, no me querías como antes. Mateo cerró los ojos. Aquellas frases eran trampas emocionales de las que nunca sabía cómo escapar. No es eso. Intento explicarse. Entonces expliqué por qué necesitas espacio de mí, porque todos lo necesitan. Yo no. Por eso mismo, respondió él, cansado. Porque tú no sabes estar sola. Alma se quedó quieta, completamente inmóvil.
Como si él hubiera dicho la phrase que ella más temía en el mundo. No digas eso. Es la verdad. No, no es verdad, susurro. Es que yo solo funciono cuando estoy contigo. Eso fue lo que más lo aterrorizó. No era manipulación en ese momento. Era confesión. Una confesión cruda. Una admisión que explicaba todo. Todo el control. Toda la ansiedad. Todas las exigencias. Todas las explosiones emocionales. Ella no sabía existir sin alguien a quien aferrarse. Mateo sintió un nudo en el pecho. Toma, tienes que aprender a... No me digas lo que tengo que hacer, gritó de repente. No me digas cómo sentir. No me sueltes. No me digas. No me sustituyas. No me apagues. Se acercó a él tan rápido que Mateo dio un paso atrás. Alma, te estoy pidiendo una sola cosa. Cuídate. Su voz temblaba, pero no era vulnerabilidad. Era desesperación. Entonces, lo más extraño ocurrió. Alma comenzó a reír. Una risa rota. Una risa que no sonaba a ella. Una risa que pareció venir de algún lugar dentro de ella que él nunca había visto. ¿Sabes qué es lo peor, Mateo? ¿Qué? Que tú eres tan bueno. Tan noble, tan correcto. Que nunca me darías, aunque quisieras. Why ahi, por fin, dio lo que él siempre había sentido pero nunca había dicho en voz alta. Alma. Tengo miedo de ti. Ella dejó de reír. La sonrisa desapareció. Los ojos se abrieron un poco más. ¿Miedo? ¿De mí? Sí. Yo ya no te lastimarios. Alma, ya lo estás haciendo. Ella parpadeó. Una vez. Dos veces. Y luego murmuró. Entonces tú también me tienes que lastimar. Y esa frase no la dio para chanajirlo. La dio porque realmente lo creleters. Y Mateo sintió el peso brutal de una verdad que había intentado ignorar durante meses. Alma no era mala. Tampoco era cruel. Era alguien que nunca había aprendido a sostener sola. Y por eso, destruyó todo lo que intentaba sostenerla. A partir de ese momento, Mateo supo que tenía que tomar una decisión. Una que cambiaría su vida por completo. Una decisión que ella nunca aceptaría sin lucro. Y esa batalla, la más peligrosa, estaba a punto de comenzar.